me ase ya say you be kadia so no Facebook no adem ti obeko Facebook wona eno no o search engine na Hour of Truth bo show obesabe kaya na afi wotimi ahwe media na live on Facebook wo hwenya so wo hwe no kwa make sure say wo share wo comment afabra preaching e course no follow messages na everybody na follow quotations no church na we are watching ato aso no akenkan share na onua so nya bi nhwe na asam no enko wi asam na man nyina senia wa hihye pepepe nche join me on Facebook no so Hour of Truth na yemfa mbro to join me this year was Stressful Divine Hospital new site and they me can say bo de ba wa ogie a koso wono esum body asa wo ba na so benya ogie so say nkonwa na eso wono ho ne bia Yakopon ne wa pagya ne nsa wo ba enam difo na say ne sofo so ebesua ama wo so wadio edoemu yako Facebook but before you go Facebook papa no na so message e be ba no yenti ho na Facebook for no so enya bi na obia mfa na ade mfa no yegya yentu aso yeda adwo Yakopon ase na yeda adwo Yakopon ase amen feedback radio no so nam adom no mobrohu so waboa na susu bi amen adofo no ma mutie yen eba Hour of Truth adwumadi so sene ya wate afie nua ho no bigiri se mo amutie mfulo ye kakra no adom ti ebo mo kakra sanse bare nam so etu yafo bebre enu na nenso bare abi kwa mayen se nu embeche biu eni chefi eja oban kokudin echa mu nyina amen bare hu ya mabo na onkra yemu na heavy akwantu no yatima koduru awasomdwe mu amen enenso betu Yakopon asem se ne wodi kanka no omodia so ne betra na se o hweyen e wo live o YouTube ana se Facebook o ye shema yen na ma onua nsoso enya venison faso o asema ebaimu emi so be ne sente wadu wo hira amen enti yebesre na fi na pasa entry abompae amaye ya bompae odom ne asomdwe nyina awura yada wase ewie nso so wabie kwanya sonko e dia mayen yes erade enna wa ma de pa chi yen wo hia adwen sacha amen esra se abra wa asemu bai meme sachira yen wade mayenyi yen firi esum ti bia mu emra wo han mu amen owura yesu esra se botan ti a odi nipa biara ba asase shuwa no abra wa asemu bai wade mane mre mu ne nyina ya wieye enwie wo aheni ne mu ye ne adesrede ena wie se ewura esra se na mo asem so fa heaven fa cha obi biara e wo Yesu Kristo din mu amen amen praise the Lord hallelujah mani krani so echire yase e bare mfa ni su enya tare enshawo enshawo Yesu penku na yo e bare shawo bibre amen nikra di down na unkwaje aba odi adon free sora bedomo hallelujah nikra di down na unkwaje aba odi adon free sora bedomo enti sorry how dear receive oh my when so tojo kafu erade mikra dida na okwaje aba odi adom free sora bedomo enti sorry dear receive oh my when so tojo kafu erade mikra dida na okwaje aba odi adom free sora bedomo. Praise the Lord. Hallelujah. Ewurade edi adum efi soro abedum ye nyina na adum na odi adum ye no odi bedum ye kra amen ye kra nti na Yesu bewuye enti na nyumtuni se mi kra di dawo efi se onkwaje aba Yesu amma se obeji aboa bia nkwa nim obeji ni pakra nkwa se Yesu ba se obeji ni pakra nkwa dia enya wo kra hu hia Ewurade pa amen Ukamuya already pa fi say enu nti na Yesu sane fi soro bai say
obama me kra nyankwa wo so kra nyankwa e ba do nya moboda amen enti ne asema brade person me no ye che eni say value your soul and keep watching over it. Value your soul and keep watching over it. Ma okra hu hia na sumbo ma na fine den na hyeso bo ho ban. Keep watching over it. Memma we bi ento okra mu a ebegu okra hu fi. Adete ye kasa adia aye ajapade ba ko pe a Yesu Kristo wa na se onyankopon wo asase so aya okra onyankopon ajapade nipa na nipa kra na e nikra na nipa duane de eye dan a okra no ye dan etim enti na wo se okra no ho tidi a eti nipa duane wo se nipa duane so ho ye dan eti na mum okra no ene ye onyankopon ajapade evi se ewade me fa nipa duane nko na mum okra no enti onyankopon ajapade eye your soul aditia onyankopon okra na fi ewade mu straight na ode amayen enti ewade de ye kra mayen se ajapade kese afi onyankopon chen enti okra na ode amayen no ode amayen se we should preserve it ya den yen kra and keep it na ye preserve na keep ni say holy and pure evi se onyankopon wo ye holy and also pure enti ade bi afi ni chen abaye ho no we need to keep it holy and pure. Ewade mpese okra biara ahubabasem. God does not want us to defile our soul. Ena won pese ye kra ayroba ho da obabasa wa fra ye kra ko. Yesu beba ye ka nyina ni se Yesu o mafa bibia se oba befa wo kra aname kra na wode na kɔ ne nkyɛn bebe ɔte no asan se afiri hɔ ene bai ebusiafo ewade mpese wo kra ho begu fi enti bɔne etimi ntina okra mu sase ewade ama okra no kronkron ebusiafo how are you keeping your soul and how do you value your soul? You have so many people omono okra no kra omo nwini ho na omo keeping holy onwini kra ho obedwe bibi ho a na die ode be mani pedua na die obekipi ni pedua ade chipe ade ni pedua ni se okodware no anya ati bi no onom anaso anya ayihihyi bi no adi ni kra de ni refi kra ni padodo sen na ade che no pa okai se okra ni di nti o se o mani duane how many people do that? Nature say we have neglected our soul and the awurade mefa nko de hu hia awurade bebire no enu na ya den ye bo ho ban koraso enti bo obi say what abomadia akọ market akọ tuton anuane a ye fa ni say vitamins ene ye fa say vegetables ni ade just to keep the body fit. Oh, and so obi tibi decorate the body na ayena hana wadidi ama body na hono mekane say ahona say I can say touch why fine body na you fine e bi kura ko fam kubi na wadi afam pese ye light oh na a bright ayi kala na pie national referee kra enti ye wa okra nkofo bebro ho a wo body no ye comfortable na so okra ni yare okra na fon adintia onfa duane man okra no ade okra ni mpe eno wo de ma no so why are you keep watching over your body without your soul? But that body na obre wo ho a wo de bibia e ma no e bi so je se o decorate no mami ka kire se obeja wo he ya enche nemu ye kra na ye mu na ye keep watch over it no eno ne beka wo wachi oni pedua wo he wo wachi wo ho fe wo he wo wachi ukasi ye wo he wo wachi bridge na wa bridge bebebe no e wo he na ka ukra nko a okra no sidie umuda ne pedua de o ye den e wo the end life of it okra no si enyine o makokra na so ni pedua sidie e ba kokra tumu ni pedua bi na kan emra o ya branch na sababa na ni pedua e fe pa be no hu na achinchim amoa na so obi die abroa bi wo ho ni pedua na amoa achinchim na so makeups what the makeups are for ni pedua hu ma chese ni pedua hu hia no aw
o fele what was in our fele papa me catch say o fele said den ni beso a obeko na okra na won fele no okra na wura fi no okra na won sisi baby pa ma no enu si na ojapade ba kwa beka evi say enu na japade ba kwa awade ba asase so enti ya wo kenti na awade ba awiase o wo kenti na Yesu Christ ba asase tintimia. How do you value your soul and how are you keeping watching over your soul? Awade hu ya mabo. Amen. Ni senti tie okra na efra awade na ya japade enti no adepe nyina God has deposited those things in your soul enti nipa kramu na nim kwawo. Your last man is within your soul. Not do drop a bit as so o come no any pedium. And see obi abasase so within 5 years or call. Obi so be 100 years or ho. Until the pedium the na who abaka say we the obenwo ni just say ni pedium didn't mean determine your last man, but your soul can determine your last man. And obi abasa we che. Now when you say na uma okra enya comfortability no first what you say God has deposited life in your soul. So when you don't keep yourself your soul very well, you are not keeping your life. If you say okra ni mu ena de nkwa ewo enti say urefi ukra urefi nkwa. If you say onu na dankwa wo homa no okra na dankwa ya den wo homa no. So if you don't keep watching over your soul say ubembody say boni emmo wa okamu a any first word you say, O Crabbe Woman Debbie. About him about power to me. I when you know your creme, and those who keep their soul very well, they have power. And it is obi, Ababobi, dear, be for be, but will be seen a month for BGDino. Me be for to me coming to me, Canisa. And I said to me, be better or crabia, do I say, or they can't fret or crown. What just say, well, we are crying here. So, our cranial power never ready to send muno a bath from one, then you can be destroyed. So, one shall cray ama Edriania was so the ma okra, a unyamiasam, conquer yen unyakupo to me. Whom one if you betting to cry, I did your pet. Not ye, whom one we are singing on pony pedro. Also, I didn't need Brehun say, or Pelcrafi say, or Cremun and your pabiawo. Or destiny, oh, creme. Your blessings, oh cremo. Your protection is in your oh cremo. Your miracles. Sister Sanchania, dead wa bramunya wa cremo na radidia ura. Empo your talent is within the soul and your giftings. Na sihwe ni peduade ne wom. Ni peduana o polish no na o baba no na o sre ho na o yichire na o di traze epim ho. Na o say we von na o di eyelashes e madia no na we enu ade na wom life eni ni peduamu power eni ni peduamu destiny eni ni peduamu blessings eni ni peduamu protection eni ni peduamu miracles eni ni peduamu talent eni ni peduamu giftings eni ni peduamu but sanu menyan e ya japade rade amani pase e ke ye basa seso a enu ne betwitwa age yen enu ne ye yiedie. And you have left your soul without feeding him. And why mobile? Now obey your mobile say, obey Jesus. One say Jesus, obey your mobile say, O Krabaka man or that idea your friend, the leak of fire. If he say, we can already do mono on your way. How many people are watching over their soul? Why not the crab here? No, not only the crab bobra already pese or bobo. So, how many people are suffered the dressing? And mad dressing, rented the dressing, instead them one pana the crab here. No, she said, "Well, when some afraid ye need a what idea, I was a beer, I was a dear cry. It's you fancy." About that. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ezekiel chapter 18, verse 4 and then verse 20. Wachekai odifo Ezekiel. Tidongotwe. 18, Ezekiel 18, 4 and then 20. Tidongotwe emu nine enafe emu aduonu. Wasehwe akra nyina wo me. Tidewadeka. Wasi akra biara akra nyina ewo onu Nyankopon. Enti akra na wo awo mu no e de fam.
hwe so bo ho ban enti ebrebe ba awurade basa me gina de enti nipa onam ho fa hye waju so okra ye onyankopon ajapade enti wo so okra nyina wo me se eja kra wo me no eja okra awurade se oba kra wo me no oba okra awurade enanso so okra awurade nti oka eja oba ni nkwadampo ekra awurade nti obi bia wiase bia fa hye waju se okra ye awurade dia se odi ho be ma awurade yie so mfa ma awurade yie okra no e awurade dia okra wo ye bone no enti nanso so o se yen se okra ni chiri bone nanso okra be ba sase so a won chiri bone na obeye bone no onuara bewu evi se yamfa bone afa ma okra se oni ji bone wa ogu okra ho fi na odi okra chi wade emma no so you are enemy to your own soul and what see verse 20 imagine no okra wo ye bone no onu na obewu oba nso na ja mumu yo enti ha no okra bi nso okra bi amumu yo na ja nso na be mumu yo otini ni tini ne betena ne so wasiti otini ni oba sase so a obehu se ni krapetri no obetena tini mu no esatini no eno na di beko satini na bebo ne ho ban satini no be ma ni kra amen na obonefo sem betena ne so na wonso so be ye bone so bone betena wakasa so so please how are you keeping your soul how are you feeding your soul e baru ya moboda e busiafo yemfa se ya dwumi se Yesu Kristo wuya ya obuwo sase so a oye nyankopon so wagye tibia se nyankopon aba na obefa akwatibia aba abeto ne ho so na obewuye na ni wuo mu so osori na ansa na no na yetomete no na wodi grace adom aba nyina ni se okra ni nti enti se ya bru Yesu ya kakade a okranti ya mekranti ya because na japade ano no na so okra wa musa akudie yi wa mu de Yesu ba ye na obetena boni mu no Bible say ni boni obetena so everybody see hell ama okra bia na so hwe akra do ora head wona obasa so a okra be ko hell nyane se obasa so no they have never valued their soul or keep watching over their soul Abrati ade channel pade na wo ye miss calls are unya fu get fresh one or checking messages WhatsApp messages who tells you what masora na jo 12 o'clock one kai say eje na mikra bedi enti ma memfa mikra share radin sa fa phone na messages and a copy on also be about pian obetim chat sa na ade ache say ye shed a wood dia wo di ukra enti Yesu a wo hu say oka no hia na ehu hia say okra bia be wie wo hell ntinum obewui obon pa manipa tete no and all the suffering, the agony, the humiliations Yesu famu nyina no because of my soul ti one who said no obi be weed in moja beti me kra ho and I have to keep this soul perfectly holiness in righteousness menia wayira ya meken obeka se agro na so beti we na to na okra ko wi bebia awurade amama no akwai se fish a wonsuo mu uchi ne ba abontia why ne inefre bia me ne nkwa wonto ko inefre bia ne kwa wotu wekunu wadinawu enti hell nye ma okra enye okra bia tina bia ene hell na so se wan gbo obra yie na okra ko pie hell a minia we I say fish ya yi na fi nsuo mu ya ba bonte because nye otina bia no obi na mane forever we ntia Yesu be wuye ye hwe adie 2 Peter chapter 3 verse 9 to 10 Petro ngoma etoso mienu timiensa emu enkron ene edu 2 Peter chapter 3 verse 9 and 10 Erade nche ne bo hye ho yes said ye binum bu ne se kere yes nemum omane bojo kere mamu yes ompese nipa bia bayira osi ompese okra bia bayira osi de nche Yesu man nyina ne se ompese okra bia bayira enti wanya abotoyem wanya botsama okra bi se okra bia ma adwisa kire mu na se de be ya okra bia nyira enti onyankopon ba o ma nyina ne se okra be yira ye ne ya na wankasa ukuta okra na we okra no how do you value the soul you are even pushing your soul to hell
In Sanma Utimuno, you are pushing your soul to hell. Bitterness na Utimuno, Jamamana Utimuno, Agroboina Utimuno. Meaning you are pushing your own soul to hell. Meanwhile, your own soul no see 1% wo Obeya. Wishamfo. Interest as me. I dare you so about woman, not 1%. Unyakopon pese okrebia beira. Twaso. Nemum opese wo nyina ba gen sachi. Waso opese okrebia nya gen sachi and now akuyo heaven. Enti wa uti ase so. Do you value repentance in your life? Bonia utimu wadi bonia for so many years. Why you armed robbery for so many years? Why you sakawa for so many years? Why you occult for so many years? Why you friend is saying busum for so many years? Or buvia for so many years? Everybody should ninyani say everybody pesa wo because who see a biocraco piano. Minya kaya won't can for so. Na so so yes so as so was so ye din say obetensa no minimwa obetina akushibra ni mu a obetina jamamo ni mu a obetina saka wanu mu a ama okra akwi na ayohusam ni say se okra ko yo hell so a se eniji na obeji asase so di ni pedua beji ani asase so a esa so okra ne ni nyihunti no you are never going to remember so what did do be na denu kwa wakai ne mum amani da homa if you say what be ye okra na chiwade amano ya sofo okra ntina ye sofo say be okra be nyankwa so what food are you giving to the soul friend is saying aduane ben si se make say so de be bring didibia untimi ni di wo honko heaven ya say ho ya di boni say ho ya wi asema say ho ya dress fun say ho ya di friend say ade anya nyame asem entertainment say ho ya di adrutuo ni nyoma eye okra na chi wade no ya di say onti didibia okra na be di nti honko fo bebra wo asore dem susu no okra ntimi ni di men e fi say nsem na watia no ntimi ni wonkwa Sofu, I rather throw say, be ye okra biaduane ne direct okra to the right place. And what are you doing? How are you feeding your soul? How are you feeding the congregation? Assembly or the man, we assembly or the man, heavy assembly, and quite just assembly, conquer assembly, and or the ma. And no Sunday, a chum, and the Sunday, a chum for you. Entertainment been our ye. We entertainment, but okra biako hell, we know. But someone more bikra anyankwa wo kra so banyankwa na unya enti bible si on peso obia beyira to so mame peso nyina ba gen sachi ya ba ju sachi na erwade da na beba sedi owifo ba wasi okra na erwade da ma yens wa sheda bia to ho se oba be fa okra bia na sada no you don't know Jehunu no wonim da kra erwade ba be fa ni kra because na japade no mti opa obetima be fa japade anytime opa and you don't know when God is coming for your soul. So if God is coming for your soul right now, if anybody who can who say one man be anya dimana me anase form or the off form or be ade ko rather ko to hell. Nipa kra say your body form yempe. E mati tiri no da hwehwe ni ha. Na na say dem afon and say nipa dia fon na so mpa e ware na o mefa okra form fa ko heaven. Wompe okra form umpe ipedia phone na wari do mbefa okra phone fa ko heaven what be that adia na japade enti wari di mayen se ye ma okra emi woni anya emi onyame suro mu emi onyame suban mu emi ohun kokko tumi mu emi okonkro ye ni nukwaredie mu emi ewo ahobase adwene mu amen awasi emu na osuro de kukudu betwema kro na wiemu mfitiase de be hye sei na asase ni mu nyuma be hye da wrade ba be fa okra bia kono wiase ntinase bi because eye wiase no oboma okra ne se obetina so nti da wrade ba be fa ne kra kono obese nyoma nyina nyoma na wodu ho ato so no obese no hundam na wodu ho ato so obese no nyoma bi o wiase wodu ho ato so dan ni ade ade ntimi so mareka obese yi ujina bia wahin ehona chapter 3 na verse 7 to 8 and then 11 to 13 mi ade me pacho timi ensa emu enson ene enwotwe petro metosumienu no osena osoro ni asase e wo hoyi wode na sem no ara kura yes na wode asiama oja enti asase a yeti so a ye pem nyamanti ye bo ye kra ho ban no e wade si wakura na wode asiama oja dabi wode asiama oja ama temu ama sama temu ne nipa mu yefo se ewrade ba bebu okra bia ten
na dofo o de asiema nipa de amumuyofo sayeda enti uti mumuyo bi mu a obesai ode manyini manso bawrade fanya me so ntu nchen ode ye wo hu se wo talent no fa bobra fun bia keke aje wo kam nipa na ode sa talent ni ma wo kra no he's coming for you ne de manyini every talent enti won kofo bi o mo talent bia e de bopo talent bia on fam promote nyakopa de da talent obeye na kafro what bibi ti say kafro Jimmy nani pasre anko wie no papa mu ana ko Bob Kala mbe on titi santo mu na so aba wiase mu abedi nchine na so antima nya okra hwadwuma. God has given some people 80 years, 90 years, 70 years. Why you credit hwadwuma da? Musu say about the saying, okay, what the 40 years? How many years now that you credit hwadwuma? And to betra sasa ya kukwasa sa atina wiase boni susa azazasa fanboy sa obo siki sa no oni betia na oka ne hwamani na connection man when connection man ya da yesi ene kwara metie bibi wase ya wonkofo bi a otwini scammers school na omo dia ba no ma ya advert say ya computer literate ombe say omo bua computer bibisa enti na obe wura mu a ya do be start computer all right but everybody know the wura scammers you know enti wo mu say sisi anu computer wo sua kwa scammers no homeless na sika free ba mo na afi na ya ma wa divert free na afi obe be say am robber internet na wo wi nipa o just say nti be yon connection scammers be sa dakro ne betie no ne di dwa butim na okra ko mane forever and ever. Ebusiafo, what do you hate your soul so much? I don't want us. I didn't cry you. I didn't radia you. But it been a radia you say ya boy abasa se so ha. No what did be my ye no didn't cry if one room dia my ye. Ni ye pese you be keep sa kan na dachi. Ebe di do anyway. Na mani hu no person di 2 class. What are you going to gain? Corona wo born, what are you going to gain? Jamano no. Hey, what about Jaman sa from Korebi Mani? Chim de Onyai. What about Cronisa Chim de Onyai? What about Biasa Chim de Onya? Why ya kayo sa? Dinawanya. Why will Sasa didn't win your film? Now, society could not do help Makura money because what you are feeding, what you are using to feed your soul, so the right thing. Would you come out cream? Nyoma emwa so that solar odi sa nyoma fun emano no is under punishment unyakuba bu food an so do unyakupo na boni se na japa jeje nanso so essence ye dia ma wo se hwe so na matima nhwe so ye nti no unyakuba bu food also. Mark 13 Mark chapter 13 32 to 37. Mark 13 32 to 37. Erade asem say na dana ne dono de obi nim Ewrade tie senia Ewrade bo nipa di nipa hye nipa yam na onnim da kro obewo do Ewrade ka se e wo se akwara bia di 9 months na so be hwe no obi ni 9 months no 7 months no wo ba ebi so timi bru 9 months no even 9 months no asun kra no obi de timoto se na wotwe na se na wotwe mi no enti Obana owo awo no kra onim da kra obewo sa pepepe nsu na da obi wo nsu nya den wonim de ready din sa be kan afro kra no se okra be sin kofie no ati se wa mo brapa en kofi papa biam you don't know nti wo see da no a ewurade asia to ho se okra biara beba ni che anaso wo bu akra che no wonim ene don no de wonim to aso abofo a wo soro ensu nim oba no nsu nim di aja no enti adia eye forever and ever dia wonim na hinta wo enti wo suro are you not thinking about it obeti mi kokra se mi koda okoda no wan sorry obeti mi tukaka chi masa mi ko market abo emoda ha okwan wo mebi aditia
adonko a awurade babefa na akono wenim monhwe yi wan nim de abekuno wan nim de abekuno wan ni eda obewuo wan so de nim owu a na chi de bebe obekro sa de nyina hinta okra na se brada catch we say etwase nipa upreko no sa ka se boni beku boni fo na so boni abeku no eno na wo de gigi wani boni obeku okra no eno ni oni gidi e wakonya oba bi kafro vi se no ofe wanya utis eto fine slim but sanipa na odi kono awso wanya boni bi okodi nani no wuwa no because ukoye okra no achiwade wanya obi ade wakoma bo prepare se fa fesika no yenaza uye sene beya ebia anije ebretie bi mu no obenya anije anase ebeso problem am not knowing say you are going to take that thing, you are going to steal, and that is the end of you, but you may not know. That is at the end of workers or trons as a cofano, who are no a piawa for hell is winning. Why do you hate your soul too much? The Kuria Obianim, trust me. Musha ye. So, Enna, a radical yenim docuntino, okra, kwame. Okra ya, ye. Munye. Nothing, no, Jane. No mompaye. Nothing bompaye. Vienu no, Jane. Nothing for Christ said the old bones, sir. Gina said yes, sir. Jane, na munu edakwa ebranu dru. Na ye ni edakwa ebrena yabeji ye krefi ensam no ebedru. Etese onipa wotu kwan agya ne fie. Na wama ne nko atumi. Na wama wo nyina wo adwuma maako. Na wahye oplan no hwefo se wonwen. Eti munwen na munim da ko a ye fiwura no beba ye nim da ko a ye wura na wode okra no maye no baba fa ni krako anadwofa se anadwofa ana wodasium se dasium ana kokobone se akokobone ana nopa se anopa na wa mefiri mu mpofiri mu amehu mu se modeda sa na de mesimu yi me ka me kire ni panyina osi do okati enye se ni panyina o wakati ni panyina sofo apostle prophet hwan munwen osi wakati ni panyina se asedi o jama yese yeden yenwen ade na nwen we okra ho yen wo okra ho faden pama okra ena mi kesei obi su ni agea alenta wodi boni bi ni age ena mi kesei da enani da ni gebia wa pena acha no ahye ne bose ena de kame de wakaka na ne mabesa enti ni age okowu what the poison be raw mu what the poison be raw kran mu boni dey poison if you say boni na kim okra one na bakati poison oh atelebia nipa sine sie ya de no ya menti ase nipa bia ni wo no de ya bomba pa o one na betima kwato poison say minum ji se de ya say na adwe no be so kum no ho na nipa papa bempa na wakofa poison say me konom no mawu na so nipa pese okum ni kra I want for him because bonia utimu no okum kra okra no poison na the man no uta se bonia utimu no okra no poison na the man no na so nipa dwale de pese be poison no na okra ni de o pene so say be poison no to okra be bro ya poison won enti wo be say bonia aya diswa aman Romans say Romans 13 wasi we nyina awurade aye amayen verse 11 Roma 4:2 awurade aye ahye bo nyina sere pe nyina nya okra ho na so ye hede wabeka Roma 4:2 emu do ba ko besi 2 na ye mom efrise ye nimbre no se don amufi na mu sore na nya adu na afa ye nkwaje aben ache bre da na gidifo no yo anadwo akonanim adehia bedodo etimoma yenyi sumu nyuma ngu yenyi esum nyuma nyina ngu esumo nyuma nyina engu na yenhye han akode na yenhye han akode moma yenante fefefe sanye fata awia yes enya agobone sa ne nsabro mu enya de agobone ne nsabro sa no nyina ye okra na chiwade okra ne poison no enya dwamamo ne ahohwe mu yo enya wokon yo ne time mu yo o ja se enti awurade pese ye yisa no nyina fi okra no
1 Thessalonians 5:1-11. Thessalonica fo ngoma edi kan tinu emu baako ebesi du baako yanko na nano ne mmera no de anuanom osa susu bi o anuanom ehia mu se wotwere brɛ mu yo efise mu amunim yie se yenim yie se awade da na beba se awade da na besa yufo anajo da wonim na bra obeka se ye wa asomdwe wasi ade a ebe ye hu ama okra bia nya notice ni se bra wiase nyina ka se ye wasomdwe ene preacher be nyina ya asomdwe preach you say we share even say no my cause wa peace council and I want to be peace, want to bring peace. Ekabum isia even say a comfort ne ifo nyina ekabum aw nananom ne asorefo nyina ekabum ai nipa baako vise nyina yasum nyabe baako so ti azie na okotofo nyina ani even say bishop fo no nkramofo nyina ne yaja even say president fo no ani ade chama fo no nya aya baako adetia ye asomdwe ba enti babu ka kire se bra wo beti se nipa ka se asomdwe ye wasomdwe ni ahoto no ani empofim no se be eni sanoma no nipa wura be fie awurade nipa wura be fi won kra nipa nya onkra wo gba bie no to sabre ni mu a nipa wura fi kra because of asomdwe, because of sika, because of ahoto me pesika ene agimancha adwunya ye sika enti so be kum nipa na no president ekunu na ye dente ekunu ye sika arita nipa ne pasomdwe opa hoto enti brenna nipa adwumbe ye sika be ye okot be ye no be ne ya adwumbe fi ye kra hono o se sabre no mu no film na o se ye beba won so film na o se beba o kra so se awoko ba oba wanyem so yo na wonya kwa nwane na modi anuanom muni sumu ye ni sumu na dana betu mu se owifo dabi mu nyina mo ye hanma ni adechiema sa ye nya na adwo na asum dia eti mo ma ye nasa wona aka ama ye nasa wona aka no ne mo ma ye nwen na ye ni na ho wasaka mi mo ma ye nwen ye ni na ho efisa wona wadada na adwo na wona wobrobura na adwo na ye adechia die yi ye adechia die mo ma ye ni na ho ye ma ni na ho na ye nhye gidie ni odo enkatabo ne enkwaje ni da so se da de eche efisa onyankopon anyien ya mabufuo dabi ne mum oyiyen se ye Awurade Yesu Kristo nti ye menya nkwaje amen o ono na owuma yense ye nyane o se nyane o yeda o ye no entena nkwamu okabia entena nkwamu ha eti muntutu mo hofo ye tutu ye hofo na obia mpia no yonko na obia ensoso ne hu se no mpia ko se na beyi a se de mo ye no ensei minia so no bi nam no odamfo men kwotun fu se kojisakawa men kwotun fu se ogebie pio ha men kwotun fu se kobokro no men kwotun fu se konum nsa men kwotun fu se osisi atare titi a eba no ndi ade tira wonya bie men kwotun fu na mom no so ne nsa se be ni kra menyankwa that is love emi yase abranti bia hu oba bia opese on the bodwem na ka che say I love you I want to happen because in the back I say I love you. And when I love you, I do crack womb. I didn't know no nipa no do crack womb. And it's not love, but rather lust. And the end of lust is hell. Although dear Yesu ne ka say na onyankopɔ si do wiase no. Nti odi ndo ba ko say obi bia begin no ayɛ wanyira na wanya dankwa. Nti obi odi nipa kɔ dankwa mu se nipa no wodo. Enti obi ka cho say me don't me say ma connection bi me don't me enko pesika ekwanfo so onno obeku me say mrante na mo pema na me ko ka cho ba be so pe no ka say I last you ka chere no because that is not love anya love o adina onni ko ye no anya love odi ko pia na ko wo mu okokunu ko pra no me say wari bobro hu say mre bia atwa mu wonyu kra ho ene ase na dwu kra ho amen adetia no pa ma okadua first ansa na wadwen nipadua benti okadua ne se te onyame ase bonyame mpaye se wade mobrohunu hwe bone a wudi ye ne se ho bone fa che na to nyakopon kwanso na okra ne nye eba sasada no pia woni beji forever because so okra ne gia nipadua ni age ye onkofo bebria bone a utimu no woni nyo okoye ba na wudem na sakusu se me kwadi ne makoye because okana tini mu nani nyadan nani okana peboni bidia kotim kodi boni sa na ebru okra ne so na onu asu na akopem akasem ye kronfo
because okra team obi otimi di bone kum nipa na onto ni kremi se nipa no akoto ni krama obonsam dada nti sa okotofo ne no nkofo a omudi owu no omaton mu kra den mo obonsam nti omunni atenka bio se obi atutu pa police ni outin banu akuno ade oton kra nti you don't think about life and you don't value life and you don't know the purpose of life because what can why then what on umpe and the identity and I was say me value me so why should I keep watching over my soul because many people are enemies to their own soul they tell what they will say when you bless it nipa bebre na no that is a Bible say bebre no afro na kakra bi kakra na wodun okra ho sakakra na be fa wo bebre na nyi okra ho obi pokwa obi sane se sia wu a obekọ hia onim otimi ganchiro obi kwa se on ti se heaven bi ho on ti se hell bi ho obi se nipa wu an wu he any sin pen a bit no plan you are enemy to your soul so many people are enemy to their soul so the brina ye atamfuma okra because na me can say obonsam nti obi anko hell na obedu hell na bisa bosam edi na my because my ode yemi na me do koye no bisa say edi na do ba no akase krono no hana ko boss akrono mi na me ko boye o si da bi hana ko se mia odi na ko se o na se una bonsam una wo share mam ko se sa da na mi satare ba mi gina he da be na me makobọ krono ma wa na wo du nsa akobọ krono nti ko na obo na du we dey aba nyami na me do bai enti obia wo be ko hela ye wan kasa na do kra eko ni obia because ba me tell say ye dey nkwa ni owuo asi wanim ibako ni wa hwe mu aja nkwa wo ho ana akotam owuo ana afa ene kwa do ko wa na kasa do ko you know very well say nyama wo ye no e onyakopo chi wade you know very well say no mo timu no edinipa ko hell but you are doing it who they are swording ye meaning say what prince say ye be si bia na nya den esi na esie but I always say go to hell and see people who are crying there asking for mercy they're asking for mercy why their soul is being what tormented having na also say hey, mercy but you had the mercy here on earth but you did not value it oh when you are doing no when Jesus Christ who can say tiano who just say when you to so yakopomba when you to so yajinkwa and ne okopre no hell what is the grace again there's no grace I didn't see the mra oye wa adumi ase omprise adume so kraso na okranso anyankwaje. Don't be enemy to your soul. Isaiah is saying 1 Isaiah 1 2-3 na odi for Isaiah tibako emu mienu ne miensa osuru muntie na asase ya so na Awurade kasa maye mama wanyini na mama wonso na wonde wabo me soko Awurade ankasa obonsama se no asom wose won kasa abo no nyankopɔ ɔbɔ nsusuko enti ekwa obonya memfa nhyɛ obonsam wodi sɛ obonsam wɔ sase ya so obabia na so bi etima bobra wɔ asase ya so akɔ heaven why you blame yourself so obonsam how obonsam no way wona oma ho kwan eno ya makwama akono ɛwɔ wiase ni wiase afefe di ahyɛ omuma ɛna control wɔ dwane ba Yesu nkyɛn ɛna wati sɛ upon everything oba Yesu nkyɛn Yesu betima agyo ɛna wa ma kwan sɛ Yesu nyew obi wɔ ha wonsi asɔdam krada I met a man when you only for 70 years or see on asɔdam da this year wo no what do you say what basase so everybody dim kwan kyɛw what asase so ya kyɛw nkwa nsi asɔdam da nka Bible da mmɔ mpae da nsi ho nkonkron da unim Yesu suban. Are you not enemy to your soul? Obo Awurade soko. Enti wo hwi se won ka se no bo ene common sense for mo ka se Awurade ni babia, nyame ni babia no. Awurade mo amo. Awurade ma mo nyansa. Papa. Can common sense create you as a body? Common sense. Now common sense now would drink who give you that common sense? Okonya free he. Ahina okotam common sense ni ba enti a wo be so ya tenya nkopɔ. Okotam free.
anamu susuma kreti se mo aso de so mo group amu soliti onyankopon de ne bitim koji radio na common sense ni hu tv free o so tie onyankopon wa wo si twe onyankopon enche wo bewu enche o na una oda hwe o wo na sa na wo bia o si nyame ni ho no ani te wo na wanti manyi ho kwa na common sense anti manyi wo look at this musimo free musima ba you from common sense why from the common sense you are enemy to your soul at the long run ebeko wiye no na wo na oda ho na wo the tosi mienu ebrenity the devil is an enemy to every soul obonsam so ye atamfo ma obi biakra enti o ma kwanya obonsam be dadaw enti o kan first Peter say 5:8-9 what say Petro ngoma edikan tinum emu nwotwe ebesi ana enkono 5:8-9 mo ni na ho wasi ma ni na ho mo nwen gan efisa mo tamfo bonsa na efisa wo atamfo bia ye fe no obonsa onam se jata obubom hwehwe do benya na mene ono na momfa gidi anyina obinti ensine kwan efisa mo ni mu se amani hu no ara amani hu ye fe ni hell no de tu mo nua no mo wiase bebinti obi a wiase bia wo suma urade bia wiase bia fo hu to urade amani hu bi eda wo so na wo hu da wo be wuo no ebe yi hu adi a kire wo ebe nti Revelation say 2:20-23 Yohane edisem timienu imaduonu ene ebesi aduonu miensa Ewade asem se nanso me wo hu asem se wo ma oba Isabel ofe no odifo no se ene aswode wo hom hwe apart from say Satan no yes wo a fake churches a fake prophet a fake pastors a fake teachers a fake evangelists need disobedient servant of God be or dead the nipa and to see you where then nanso me wo hu asem no asem bika se wo ma oba Isabel kwama oba Jezebel oye dwamanfo ne ho ye adwuma wo nipa mu e de akonno bone e mane memma eda memma ne wonkasa memma eda e bidio se wawase e bi ekeka wanima dubre e Jezebel honhom wa makwama sa Jezebel honhom ya bonsama oye akra biara tamfora betina wo mu fono so di fono kwan se onkyerekere no nada menko na onada nipa no mo adwaman afi bwadwaman na dwaman mo ye komo mo dwaman mo nesi madressing sano menyina e Jezebel honhom a so ne tia okra ebekun wo na woni na ma wo koma mabosom radu hu nipa mabo amen enti you are enemy to us and afinu Satan ni powerful so ya tamte what should I do to keep watch of my soul me boss on afile si yo a genuine repentance when he say can you say again such a map yes you such you ko be bo so dey such a one such a you boa what di your friend say odwanwoma ena kata apetikusuuna asokriso boa enti se won sachra you adwen a menua you are enemy to your own soul we hypocrite you are enemy to your own soul so genuine repentance can make you keep watching over your soul. 2, have the word of God in you richly. Colossians 3:16 was him mumma unyakopo asem entem mu be fa nyame asem fa nante ma honkokwe nara tu wadi yo nyina mu ebasa obenya home amawokra. Live as a stranger on earth. Tinasasi say ho eche the owner of you will come to take you. So tinasasi say ho ebeboa. 3, be a prayerful person. Bompai fa no ofa okutu sre fa to awurade nim da na awurade ba hu mmobɔ se awurade wo bɔ ne ho se awurade wo weakness ho se awurade wo de wontimi nyɛ se awurade de biara konanim no pa wianwumre wo ba hu mmobɔ bio obedient to the voice of the Holy Spirit hu kokra kasa na o kasa kyerɛwa tie unyame ne kasa tie o kasa tie the last one but not the least knowing the time in which we are now. Who say you are bremu na sisi ho na mama enna metu se we fall. So yes adia eni obo okra ho ban. So we do konkro ya niti ni nante nyame asem nante dia okra ehuna mane. E wa do nshira bebre. Amen. 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 Amen.